So let's have a look at this question. This is one of the recent year questions solving for the quark structure because they are not included in the worksheet. Let's have a look. A nucleus of an element X decays by emitting a beta plus particle. Beta plus particle means a positron. Yes. Beta minus particle is an electron. A beta plus particle to produce a nucleus of potassium and a neutrino. The decay is represented by this. Say the number represented by each of the following letters. So কোথায় কি কি বসবে? So the number represented by each of the each of the following letters. Okay, let's zoom in. Or to be honest, I could actually open this thing and let's see if I can. And drag হয় না, okay, ব্যাপার না. সবাই কি দেখতে পারতেছো? জি স্যার। ওকে, সো আচ্ছা আর একটু জুম ইন করা যাবে because we have space. সো এখানে আমরা খেয়াল করি যে এখানে বলছে নিউক্লিয়াস অফ এলিমেন্ট x decays by emitting beta plus particle. So remember, আচ্ছা বেটা মাইনাস ডিকে তে আমাদের কি হইতো বলো? বেটা মাইনাস ডিকে তে কি হইতো? আচ্ছা let me just write বেটা মাইনাস পার্টিকেল যেটা সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের জন্য আমাদের নাম্বারগুলো ছিল 0 -1, মনে আছে? দিস ইজ দ্য সিম্বল ফর বেটা পার্টিকেল। তাহলে পজিট্রন যেটা বেটা প্লাস পার্টিকেল যেটা হচ্ছে পজিট্রন সেটার সিম্বল হবে কি রকম? E +1 0, because like I said every number is simply opposite. So এখানে p এর ভ্যালু হবে 0, r এর ভ্যালু হবে হচ্ছে +1। এখন তুমি হিসাব করো 19 আর +1, তাহলে নিচে আসবে হচ্ছে 20, q হবে হচ্ছে সরি s হবে হচ্ছে 20 আর ওইদিকে 0 + 39, তাহলে q হবে হচ্ছে 39। দেখো তো মিলছে কিনা? মিলার কথা। p0 q39 +1 20 হয়েছে। বুঝে গেছে? বিটা পার্টিকেল আর প্রোটনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? কারণ দুইটারই তো প্রোটন নাম্বার 1 মাস নাম্বার ও আছে। No. This is hold up. Beta minus particle যেটা সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন। This -1 represents that whenever this happened in the product, the proton number got increased by 1. This does not hold a negative proton. No. Beta plus particle has a +1 over here, means actually +1 অথবা শুধু 1 দিলে হইতো, +1 over here. It means whenever beta plus particle or positron will be produced out of a nuclear decay, the produced thing will have 1 less of s. So s থেকে 1 কমে গেলে 19 হবে, কারণ এই ভ্যালুটা হচ্ছে +1। বুঝছি গেছে? So can you say again? This does not mean this is a proton. This particle and the proton has the same atomic number. Good, but they are not the same thing. A positron is an antilepton, a species of the fundamental particle which are lepton antiparticle. A positron is an antilepton, whereas a proton is a baryon made up of 3 quarks. They can have same numbers, but they are definitely not the same thing. যাই বুঝছো? জি স্যার। State the name of the interaction force that gives rise to beta plus decay. Weak. Why weak force? Because leptons are only subject to what kind of forces? Weak nuclear force. Weak nuclear force. So I could write weak, or I could write weak nuclear as well. I think weak itself is good enough. If I have a look over here, weak, yeah, only weak is good enough. A hadron is composed of 3 identical quarks and has a charge of +2e. A hadron is composed of 3 identical quarks, okay, and has a charge of +2e, where e is the elementary charge. Determine a positive type or
Determine a possible type, flavor of the quarks. Explain your working. Okay, I have to find out the meaning of this thing. What's your meaning, sir? Flavor. Oh, this is the up, down, strain, charm. These जी are called sir. flavors. Those names are the They're flavor. called flavors. Yes. Wow. Okay, thank you. So we have to get plus 2e. How can we make plus 2e? Let's try. 3 up quarks. 2 by 3 plus 2 by 3 plus 2 by 3. So if we have plus 2 by 3, 3 plus 2 positive 2 by 3, and you add all of those plus and then plus, you get how much? 6 by 3. So that way you get plus 2 e. So they have to be all up quarks. These are possible types. I mean, remember the list went in this format. I told you in the last class that up, down, charm, strange, top, and bottom. This is plus 2 by 3, plus 2 by 3, plus 2 by 3, minus 1 by 3, minus 1 by 3, minus 1 by 3. এই হচ্ছে মনে রাখার সহজ বুদ্ধি। তার মানে হচ্ছে the question essentially told us already over here that a composite is made of 3 identical quarks. Identical. তার মানে হচ্ছে we're gonna write up. I'm gonna write U over here. I could have also written charm. I could have also written top. But you do not write all any two because they are all identical. So write only one. Explain your working. Explain your working হচ্ছে plus 2 by 3 e plus 2 by 3 e plus plus 2 by 3 e equals to plus 2e. এই হচ্ছে ওয়ার্কিং শেষ। বুঝতে পারছি? जी sir. আচ্ছা, জারিফ একটা বলো। স্যার এত বড় একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস আছে কেন? Blank space can be given to confuse you in many cases. Especially এটা এডুতে অনেক বেশি হয়। একটা এক মার্কের আনসার 1/3 of the page blank. Students think they এখানে কিছু ওয়ার্কিং দেখাইতে হবে, আসলে না। কোন একটা গ্রাফ থেকে একটা ভ্যালু রিড অফ করে ভ্যালুটা আনসার জায়গায় লিখতে হবে। ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দিতেই পারে। আর একটা জিনিস তুমি বুঝো, মনে করো কোনো স্টুডেন্ট এটা করার সময় ভুল করছে, এনে কাটারি করছে, তারপর আবার হ্যাঁ লিখছে, আবার কাটারি করছে, আবার হ্যাঁ লিখছে, এরকম হইতে পারে। So don't be puzzled, baffled by the blank spaces. বুঝছি গেছি? জি স্যার। এরপর আরেকটা ইয়ার নাম্বার বলো কেউ একজন, বা এমসিকিউ থাকলে এমসিকিউ নাম্বার বলো। এরপরে আচ্ছা, এই S20 যেহেতু ধরছে S20টা করে ফেলি। S20তে আরো ভ্যারিয়েন্ট আছে না? 21 এ আছে। 21 লাস্ট কোশ্চেন কি? আচ্ছা, an uncharged, আচ্ছা এটুকু হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের কোশ্চেন। এরপর হচ্ছে আচ্ছা, তোমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ওয়ার্কশিট করানো হয় নাই, রাইট? না স্যার। আচ্ছা, এটা করাবো, ডোন্ট ওয়ারি, আই রিমেম্বার। An uncharged atom of uranium-238 uranium-238 has a change made to its number of orbital electrons. This causes the atom to change into a new particle ion X that has an overall charge of plus 2e. Okay, 2 electrons have left. Where is the limited? Determine the number of protons, neutrons, and electrons in the particle ion. আচ্ছা, এটা তো সহজ। নাম্বার অফ প্রোটনস হচ্ছে কত? নাম্বার অফ প্রোটনস হচ্ছে 92, নাম্বার অফ নিউট্রনস হচ্ছে 238 minus 92, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস হচ্ছে 90। এটা একটা কোশ্চেন হলো। Yeah. The particle ion X is in the electric field at point A between the plates during the magnitude of the electric field. The particle ion X is in the electric field in A at a point midway between the plates. Interest was the particle is in the determine the magnitude of the electric field. আচ্ছা, মানে হচ্ছে পার্টিকেলটাকে এইটার ভিতরে মাঝামাঝি কোণে যে একদম হাফ ওয়ে কোণে যেতে রাখা হয়েছে, তার উপর ফোর্স করতে হবে। ফোর্স হচ্ছে E equals to F equals to QE. সো ওখান থেকে আমরা বাই করতে পারবো। আর এই হচ্ছে V/D। আর 232 হচ্ছে the nucleus union in stages by emitting alpha particles and beta minus particles to form a nucleus of thorium. Calculate the total number of alpha particles and the total number of beta particles that are emitted during the decay of uranium 232 to thorium. Okay. আচ্ছা, এটা আমি একটু করে দেখাই। This is actually a very interesting question. Snapshot is always good.
Copy. Paste. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, ইউরেনিয়াম 238 থেকে আলটিমেটলি আমাদের কি কি বাড়িতে হবে? আলটিমেটলি বাড়িতে হবে হচ্ছে আমাদের এখানে আসতে হবে। একটা জিনিস খেয়াল করো বলবান, আমি এই কোশ্চেনটা ডিটেলসে বুঝাচ্ছি, হ্যাভ লুক। Whenever a beta minus particle comes out, it does no change to the mass number and it increases the proton number by 1, right? Yes, sir. So beta particle would not do any change to the mass number. This is the important bit. So what we can try that, so all the mass number change will have to happen because of the alpha particle. Now have a look. Initial thing we had 238. Final thing is supposed to have 230. So how much is the reduction? 8. 8. And one alpha particle has a mass number of 4, which means 2 alpha particle must be emitted. So let me write that. Uranium 92 238 converts into thorium TH 90 and 230 plus 2 alpha particle. দুটো বের হবে কারণ হচ্ছে আমরা এখানে 8টা ম্যাচ করলাম। এখন তুমি লোয়ার লাইনে দেখো, লোয়ার লাইনে দেখো যে নিচে আমাদের অল টুগেদার ম্যাস নাম্বার প্রোটন নাম্বার কত আসছে। এখানে হচ্ছে 90, এখানে হচ্ছে 2 2 যা 4, এখানে টোটাল প্রোটন নাম্বার হচ্ছে কত? 94। এটা কি দেখতেছো সবাই? 4 কোথা থেকে আসছে বুঝতেছো? জি স্যার। দুইটা আলফা পার্টিকেলের জন্য 2 2 যা 4, আর এখানে প্রোটন নাম্বার হচ্ছে কত? 92। তার মানে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে দুইটা বেটা পার্টিকেল বাইরে দিতে হবে। So that if you have 2 beta particles, then you can actually match this whole thing to become 92 over here, 92 over here. So basically number of alpha particles 2, number of beta particles 2. তোমরা জাস্ট এই ইকুয়েশনটা দেখাবা, এই ইকুয়েশনটা লিখবা এই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে, and then this is your answer. বুঝতে পারছি everyone? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এরপরে এখানে আর কোনো কাবজাব নাই, এই আর এই ভ্যারিয়েন্টে নাই আর। পরেরটাতে দেখি 23। ওকে, প্রথমে হচ্ছে ডিসপ্লে ইকুয়েশন, তারপর হচ্ছে 7। Once again we have potential differences applied between two horizontal metal plates that are at distance consistent in the vacuum. As one top plate has a potential difference of minus 450 volt. The bottom plate is R, assume that there is an infinity field force within the plate that is associated with the mass to the hole in the bottom and a vertical path until it reaches the top plate. Okay, there is a repulsion but it still goes in. Okay, remember the magnitude of the direction of the electric force action of the particle as it moves within the plate. Direction of force downwards, magnitude of force about F equals to QE. Okay. Calculate the work done by the electric field on beta particle movement from the bottom plate to the top plate. W equals to PQ. The beta particle is emitted from the source. The kinetic energy calculate the speed at which the particle is emitted. The particle is emitted from the source. The kinetic energy of the speed at which the আচ্ছা, half m square the speed by করতে হবে। এবার আসলে পড়ে the decay of a neutron. Compare the equation below to represent the decay of a neutron. Okay, so this is the part that where we are interested. So let me just take this out. La, 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 la. The beta mass particle is produced by the decay of a neutron. Complete the equation below to represent the decay of the neutron. So neutron যখন decay হয়, neutron decay হয় আমাদের কি হয়? প্রোটন হয়। বেটা মাইনাস ডিকেতে নিউট্রন ডিকে হয়, প্রোটন হয়, সেজন্য প্রোটন নাম্বার 1 বাড়ে। এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছি। সো এটা একটা তার সাথে একটা প্রোটন প্রডিউস হবে। সো আই এম গোনা রাইট P11, তার সাথে একটা হবে অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো। এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছি, মনে আছে? Can someone tell me what is the most likely location for mistake in while writing this equation? Most likely common mistake. Can someone guess? কোনটা? অ্যান্টি নিউট্রিনো এটা না দেওয়া।
এক্স্যাক্টলি, এই যে এই বারটা পোলাপান দিতে ভুলে যায়, দিস ওয়ান, এটা যাতে ভুল না হয়। থ্যাংক ইউ। So the name of the group or class of the particles that includes neutrons. Neutrons are baryons. Beta particles are leptons. আচ্ছা, শুধু নেম বলছো তো, ব্যারিয়ান শুধু এস না লিখলে ভালো হয়। এস লিখে কি ঝামেলা করবে? মাঝখানে দেখি কত নম্বর, কত নম্বর, কোন ইয়ার? ঝামেলা করবে বুঝি নাই। স্যার, এস লিখলে ঝামেলা কেন করবে? Because you never know. I mean, I would like to see that whether they are willing to do that. I hope they are not. Oh no, they used an S. তার মানে কি এস লেখাই লাগবে? স্যার, প্লুরালের জন্য আমাদের সাবজেক্ট করা উচিত কি? সো তাহলে তো তারা এসটাকে ব্র্যাকেটে দিতে পারতো। যদি এসটাকে ব্র্যাকেটে দিত তাহলে আমরা সবাই বেঁচে যেতাম। যারা এস লিখছে তারাও বেঁচে গেল, যারা এস লেখা নেই তারাও বেঁচে গেল, কিন্তু এসটাকে তো এখানে ব্র্যাকেটে দেয় নাই। বুঝছো ঝামেলা? গুড পয়েন্ট। এবং যেহেতু এক্সাম হয় নাই, সো কোনো এক্সামিনার্স রিপোর্টও নাই, which means we are in darkness. আচ্ছা, হ্যাড্রনস দিব নাকি ব্যারিয়ন দিব কিভাবে বুঝবো? এটা হচ্ছে যে any composite particle that has quark in it, quark or anti-quark, is a hadron. And exclusively, so mesons are hadrons. All baryons are also hadrons. এখানে কি hadron লিখছে? Yes, sir. Hadron makes it. ব্যারিয়ন লেখা নাই? ব্যারিয়ন কেন লেখা নাই? হ্যাঁ, আমি তো মার্কস পাবো না। Can sir marks now just no because like technically it's correct. It's just more specific. At the specific, I'm not clear what your marks কি চাইতেছে। এইটাই তো আমার কোশ্চেন। এটা একটা হ্যাড্রনই তো। Marks keys at the specific answer. It's like, how am I supposed to know? এই তো, যাদের মধ্যে কোয়ার্ক আছে তারা হচ্ছে হ্যাড্রন, আর হ্যাড্রনের দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ব্যারিয়ন, একটা হচ্ছে মেসন্স। Protons and neutrons which may the measure of the mass of an atom are examples of baryons. So baryon কি একটা ক্লাস না? Yes. তুমি একটা কাজ করো, আমি লিখবো আনসার। Make both ends meet, whatever. কিছু বুঝলা? এক্সামিনারে যা ইচ্ছা খুঁজে নেই, কারণ কোনটা এখানে রং না। Can you write two answers for this? Like name this. You are not And incorrect. ওখানে দুইটা। You are not incorrect. You wrote the correct answer. Both of them are correct. Examiner would know that both of them are correct. But if you wrote only this one, examiner has the, what can I say? Examiner has the responsibility not to give you the mark because it is not mentioned in the marks. Yes, but correctness. So like, what they see a lot of people writing baryon, so they can't they reconsider? That's my point. I mean, if the They examiner, should reconsider. This Exactly, is so my point. stupid. Exactly my point, that if the examiner's report did exist, maybe we would have seen a change in the mark scheme, or at least in the examiner's report they said that although it says only hadrons in the mark scheme, but students who mentioned baryons also scored marks. And then we would have our no questions asked. But since it is not present, so if you ask me, sir, what is the solution? This is the solution that I'm proposing. Write both of them. স্ল্যাশ দিয়ে লিখবো নাকি ব্র্যাকেটে লেখা উচিত না?
And তুমি কোনটার ব্যাকেটে লিখবে? baryons কে। How do you know? How do you know that baryons লিখে আমি ব্যাকেটে hadrons লিখতে পারবো না? You don't know the Mars scheme. We just saw it. But you wouldn't know in the exam hall. So which one would you write in Mars scheme in that thing? Do you understand Sir, what I heard that second কিছু দিলে পরে দেখে না, প্রথমটাই মার্ক করে। Well, কোয়েশ্চেন আসলে বোঝা উচিত না যে কোনটা হবে না হবে। It's both right in the same sense. yeah, but this one is more specific. This is the subclass. জানি না, আমার কিছু বলার নাই। এটা বুঝার জন্য আমার এক্সামিনেশন পেপার লাগবে। এক্সামিনেশন পেপার নাই, আমি বুঝাতে পারতেছি না। ফুল স্টপ। পরের কোশ্চেন। So I guess এভাবে বোঝা যায় এখানে ব্র্যাকেটে ক্লাস লেখা ছিল, সো আই গেস ওইটা একটা ক্লু ছিল যে কোনটা লেখা উচিত। Let's have a look. Does that word class make a good sense? In Federalis, hadron is a subatomic composite particle made of two or more quarks with very strong forces in a similar way as molecules are held together. Hadrons are categorized into two families. Acha, baryons are families. These are hadrons that are class, but baryons are like the family inside that class. So ওইভাবে I guess class was the middle word that we needed to see. How hadrons fit with the two other classes of okay. So hadron is a class and baryons are families. Okay. So we have to understand the oh my goodness. Okay. I didn't know that. I didn't know that. I honestly didn't know that. I'm learning very much like you. Okay, so baryon is the name of a family and hadron is the name of class. That somehow suffices the confusion, if you ask me. See if it suffices your confusion. That's just from Wikipedia, and Wikipedia are pretty specific and correct for this kind of resources, as far as I know. তাদের কোয়ান্টাম ফিজিক্স একটা অনেক ইলাবোরেট আছে, at least যতদূর আমি দেখছি। Yeah. I mean, they are really in depth for these stuffs and accurate up to the recent discoveries. Acha, let's go for some MCQ papers. Did anyone go through some MCQ papers to find us some interesting problems to discuss? Someone has some MCQ recommendation? স্যার পেপার 12 কি চেক করেন, লাস্ট থাকতে পারে। 11 থেকে চেক করা শুরু করে দেবেন। স্যার ইসে ব্যারিয়নের উইকিপিডিয়া পেজে গেলে তো ওখানে লেখা আছে baryons belong to the hadron family of particles. So ওখানে hadron কে family বলতেছে। Elementary particles, fermions are quarks and leptons. Then we have bosons, then we have hypothetical particles. Okay. Composite particles are আর hadrons. আপনি কখনো উইকিপিডিয়া এডিট করেন নাই? Not yet. কেন? করা উচিত? করা যেতেই পারে। কি এডিট করবো? মাহফুজুর রহমানের বায়ো? করতে পারেন। I'm just kidding. Mahfuzur Rahman is a powerful person. Fermions are one of the two fundamental classes of particles. The other one, so class in this case is referred to as fermions and bosons. These are referred as class. What is this? Hydrogen strongly composite particles are either composite fermions, in which case they are called baryons, composite bosons, especially two quarks,
You see the conversations. Quark models first. তো মহা প্যারা হইলো। তোমাদের বইতে এগুলা কি হিসেবে লেখা আছে? তোমার বই বাই করে দিলো। Sir, do we even have baryons in our syllabus? Like specifically baryon, baryon, meson, This word. Yeah. Acha, this is a good question. I don't know the answer of it yet. I have to look for it. আমি কি সিলেবাস দেখবো নাকি আমি ইয়া দেখবো? সিলেবাস অলরেডি এখানে ছিল না? Yes. Let's go jump to the part. Foreign particles. Appreciate that a person neutrons of foreign particles is the constant of course. Describe the simple core model of hadrons in terms of up down and strange quarks and the rest of the anti-quarks. Just say the person neutrons in terms of chemical quark model. Appreciate that there is a weak interaction between quarks giving rise to beta decay. Describe the balance of logic in terms of simple quark model. Appreciate the neutrons. No, you don't have it apparently. In the syllabus, it doesn't exist at least. So let's have a look at the final look at the book. And so there to work. They're in the book. Help from students. হ্যাঁ বুঝি নাই। Okay, every single time I open this PDF it becomes damaged. আচ্ছা এখানে আমার যেটা করা লাগবে আমাকে সার্চ দেওয়া লাগবে। সার্চ হচ্ছে control F. I'm searching for the word baryon. It's not there. It's 242. Boom. No, yeah, we have more. Previous system one shows icon sequences represent three quarks together with the corresponding anti-quarks. These are called the up-down distance quarks. German's idea was there are two types of hadrons. Baryons made up of three quarks and mesons made up of two quarks. In either case, the quarks are held together by strong nuclear force. For example, a proton is made up of two quarks and down quark. Up, down, up, down, two quarks is bar symbol on the top. Hadrons are such protons, hadrons such as protons and neutrons. These are all particles that are affected by the strong nuclear force. Neutrons are such electrons, particles that are unaffected by the strong nuclear force. But everything experiences weak nuclear force anyway, whatever. Pi meson is made of strange quark. A pi meson plus meson is made of 92. Okay, there are some examples of the meson particles names. So if you might also require to memorize these names, the pi plus meson is up, down, up and down. Phi meson is SS minus. So okay, strange. So that is one of the parts, and this is the other part. What is the question? A neutron is made up of other particles, but a quark is thought not to be. A neutron is made up of other particles, but a quark is thought not to be. Okay. কি করতে হবে এটা কোশ্চেন কি? আচ্ছা আনসারস টু দিস কোশ্চেন এটা হচ্ছে কোন ইয়ার কোশ্চেন? এটা হচ্ছে আচ্ছা কোশ্চেন নাম্বার 11 এর আনসার ওরা ইউজ টার্ম ডিসকাস করছে। কোশ্চেন নাম্বার 11 টা আমাকে বাই করি। এন্ড চেক করা কোশ্চেন নাম্বার 11. A quark is a fundamental particle, but a neutron is not. Explain what this statement means. Okay. A proton. আচ্ছা এখানে আমরা এই কথা আসলে কোথায়? কি নাম্বার কোশ্চেন? পড়ে যায় কোশ্চেন। The quark is a fundamental particle, but a neutron is explain what this statement means. A proton and a neutron each contain three quarks, either up quark or down quark. A proton and neutron each contain three quarks, either up or down quark. Okay. Copying complete the table charge quarks. Using information from the table such as some quarks must have positive charge and some quarks a negative charge. Because okay, এটা answer on the like that. Page number 238. This was
Okay, okay. Then it says a quark. Achha. What injection of holding neutrons together, strong force. When a neutron decays, it produces an electron and two other particles. When a neutron decays, various electrons to other particles, copying complete the decay. এটাকে আমরা করলাম. The electron and the neutron belong to the different groups of particles. Copy and complete the group to which it belongs. Electron belongs to lepton. And the particle is the same thing. Electron neutrino. Neutron belongs to hadron or baryon. Hey! বলুন দেখতেছো? জি স্যার। Yes, sir. কোশ্চেনটা কি দেখছিলা? জি স্যার। Sir. কোশ্চেনটা দেখাই একবার। কোশ্চেনটা হচ্ছে দেখো, the electron and the neutron belong to different groups of particles. Copy and complete the table to show the group of particles to which the electron and neutron belong and state the name of another member in each group. Electron group নাম হচ্ছে lepton, another particle তুমি যে কোনো কিছু লিখতে মিউন লিখতে পারো, টাও লিখতে পারো, মানে whatever, write any of the other five. Neutron belongs to which group? এটার আনসার হচ্ছে এখানে, এটার আনসার হচ্ছে neutron belongs to hadron or baryon, and then another name of this particle can be antineutron or antiproton, or a variety of mesons can be also mentioned. I think baryon লিখলেও marks দেওয়া উচিত. This was a what can I say, মানে this was a primary mark scheme that these people made, and they considered hadron to be a large scale answer. মানে জিনিসটা হয়তো এরকম হতে পারে যে কেউ যদি hadron লিখে মার্কস দিবে, কেউ baryon লিখলে মার্কস দিবে, বাট কেউ যদি মেসন লিখে তাকে মার্কস দিবে না, হয়তো জিনিসটা এরকম হওয়ার কথা। বুঝছি কি বলছি? So কোশ্চেনে ওরকম আই গেস ব্যারিয়ন লিখলেও মার্কস দেওয়াটা উচিত। Yeah, I totally hope so. এইগুলা না মাথা খারাপ করে। আচ্ছা যাই হোক, এইখানে হচ্ছে একটা কোশ্চেন আছে, এটা হচ্ছে S2021. So let's close everything else. Close tabs to the right. Close other tabs. Close other tabs. Close other tabs. Hydrogen process hydrogen has plus E. What is the is that which combination of up and down cross? এটা একটা কোশ্চেন হলো, এটা তো আপ আপ ডাউন বুঝাই দিতেছে প্রোটন। আচ্ছা আর কই 9702 12. And non-stable nucleus goes through successive decays to become a final stable nucleus. This initial nucleus and the final nucleus are isotopes of each other. Okay, how many alpha and beta particles could have been emitted during this decay process? So it is very simple. The number of alpha particles that is going to happen, this is going to reduce your proton number by 2. And every emission of beta particles is going to increase your proton number by 2. So if your initial and the final, they are both isotopes of each other, which means your proton number at the end of the day should remain unchanged. So for each alpha particle, you have to have double number of beta particle emitted. So alpha particle 1 হলে beta particle হতে 2. B is the correct response. হিসাব বুঝছো বলবান কি বলছি আবার বলবো? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা যারা অলরেডি ঘুমায় গেছো, আই এম সো সরি ফর ইউ। পরে প্লিজ ইউটিউব থেকে দেখে নিও। না স্যার আছি আমি, আমার নেট সমস্যা হচ্ছে। না না যারা না, আই মিন যারা, মানে ফর দোজ অফ ইউ, আই এম সো সরি। সরি স্যার। 40. A hadron has a charge of minus E and is composed of 3 quarks. Okay, minus E. What could be the quark composition of the hadron? Minus E পাওয়ার জন্য আমাদের কি লাগবে? 3টা -1/3 লাগবে। তার মানে আমাদের লাগবে হচ্ছে SSS, yeah 3টা -1 charm strange। হ্যাঁ হয়তো হলো 1 3 কিছু আছে কাজের জিনিস।
Radiation from a radio source has a range of few millimeters in air and can be deflected by an electric field. Alpha. What are you? Acha, never mind. Which equation describes the process of beta plus decay? বলো তোমরা এটা দেখে বলো কোনটা হবে এই কোশ্চেন থেকে আমার বলো বেটা প্লাস ডিগ্রি কোশ্চেন কোনটা হবে গত ক্লাসে পড়াইছি হেল্প লাগলে নোটস থেকে হেল্প নাও গত ক্লাসে তো নোটস কপি করছো ওখান থেকে দেখে আমারে বলো সমস্যা নেই বা তারপর বলো এ হবে Does anyone disagree? No, sir. Good. স্যার ওটা কোনটা হবে A. স্যার বিটা প্লাস্টিকের Hmm. So, Hold up. yeah, but proton decay করবে না বেটা প্লাস ডিগ্রি তো আপ আপ ডাউন প্রোটন কনভার্স ইনটু নিউট্রন আচ্ছা না 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 সি হবে কারেক্ট আনসার Alright, sir. জারিফ স্যার বুঝি নাই কেন বেটা প্লাস ডিগ্রিতে কি হয় নিউট্রন ভেঙে প্রোটন হয় না প্রোটন আচ্ছা আচ্ছা প্রোটন বুঝেছি থেকে স্যার নিউট্রন হয় প্রোটন কনভার্স ইনটু নিউট্রন রাইট ইয়েস স্যার সি হবে ইফাত থ্যাংক ইউ I was being wrong ওয়েলকাম স্যার plain wrong I need to stop sleeping that's the thing আচ্ছা এখানে আছে হচ্ছে an isotope of P is radioactive and has a half-life of 7 years a sample initially contains 0.016 kg of P after how long will the sample contain 0.0020 kg of P আচ্ছা এটা তো খুব সহজ জিনিস এটারে আমরা ভাগ করে দেখি যে কয়বার ডিভাইড বাই 2 করলে এটা হয় or in other words I can write আচ্ছা এইটা বের করে নেই দাঁড়াও এটা এই এটা বাই করে নেই আমি দেখা দিচ্ছি এটা ক্যালকুলেট করার দুইটা বুদ্ধি আছে সহজ বুদ্ধি আছে একটা বুদ্ধি হচ্ছে ওকে একটা বুদ্ধি হচ্ছে যে তুমি 0.016 কে ডিভাইড বাই 2 করবা ঠিক আছে ক্যালকুলেটরে তুমি করবা হচ্ছে 0.062 0.016 ডিভাইড বাই 2 ইকুয়ালস টু ঠিক আছে এরপর দিতে হবে হচ্ছে আনসার ডিভাইড বাই 2 সেটা হচ্ছে একবার আরেকবার দাও ডিভাইড বাই 2 আমাদের বানাইতে হবে কত 0.002 দুইবার গেল আরেকবার করেন স্যার হয়ে যাবে সো 3টা হাফ লাখ দরকার 3টা হাফ লাখ মানে হচ্ছে 21 বছর এটা হচ্ছে সহজ বুদ্ধি আর একটু কমপ্লিকেটেড বুদ্ধি হচ্ছে 0.016 into half to the power n equals to 0.002 এই কোশ্চেনটা বুঝো কিনা দেখো n is the number of half lives মানে হচ্ছে n সংখ্যক হাফ মাল্টিপ্লাই করার পরে 0.002 হবে বুঝছো কি বলছি জি স্যার সো Yes, sir. এই কোশ্চেনকে তুমি লগারিদম দিয়ে সলভ করে দিয়ে n এর ভ্যালু বাই করো ওই ভ্যালুটাও 3 আসবে লগারিদম দিয়ে এই কোশ্চেন সলভ করতে পারো সবাই পারো জি স্যার আমাদের কি হাফ লাইফ ডিকে কার্ভ আঁকতে হবে না 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 P2 তে আসতে পারে P1 এ তো কখনোই আসবে না P2 তে জাস্ট আঁকতে আসতে পারে বলতে হচ্ছে তোমার ওই ও লেভেল যেটা শিখছো না যে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত গিয়ে গিয়ে আঁকতে হয় ওটা আসতে পারে একটা হাফ লাইফ আঁকার প্রসেস একটা হাফ লাইফ আচ্ছা হাফ লাইফ কার্বনের কোশ্চেন করতে ভালো একটা জিনিস মাথায় আসছে এটা হচ্ছে বলুন তোমাদেরকে কি দেখাইছিলাম যে একটা জিনিস খেয়াল করো একটা সার্টেন এলিমেন্টের এক্সপেরিমেন্টের আউটকাম থেকে যদি আমরা একটা আমার অ্যাক্টিভিটি ভার্সেস টাইম আঁকতেছি আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কারেকশন করি তাহলে আমাদের এই গ্রাফটা আলটিমেটলি এক্স এক্সিস এর সাথে অ্যাসিম্পটট হয় ব্যাকগ্রাউন্ড কারেকশন মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা রেকর্ডের ভ্যালু থেকে আমরা
if we subtract the background value from every recorded value of radiation. Obviously, this does not come out as a smooth curve out of the experiment. The experiment gives us zigzag lines like this, and if we draw a smooth line out of it, then we can get a smooth line. However, if we forget to do background correction, if we forget to do background correction, in that case, it never becomes asymptoted with the x-axis. It becomes asymptoted with the background line. মনে করো একটা সার্টেন এনভায়রনমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড লাইন হচ্ছে এটা, এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কারেকশন করা ছাড়া, উইদাউট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কারেকশন, লেটস সে দ্য কার্ভ স্টার্টস ফ্রম হিয়ার, your line is going to become asymptoted with this line. এই ডিফারেন্স কি বুঝতেছো? স্যার Yes, sir. আর তোমার যদি কোন সময় এরকম একটা গ্রাফ প্লট করতে বলে, তখন তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে কি জিনিস, মানে you have to be careful. How do you be careful? Let's say it says in the question that the background count for a certain environment is, let's say, 20. A certain specimen has a half-life of, let's say, 1 hour. Half-life হচ্ছে t half হচ্ছে 1 hour, and let's say its initial count was 100. Now you have to ask to draw the curve of decay without background correction, or they could say that a student forgets to do the background correction and plots a graph with all the original value on the graph paper, plot the possible graph the student obtained. So সেই ক্ষেত্রে আমাদের গ্রাফ ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম হবে, আর একটু স্পেস নেই এদিকে। সো গ্রাফ ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে যে, এটা জিনিস খেয়াল করো, প্রমাণ খুব ভালো করে খেয়াল করো। এটা মনে করো 0, 10, 20, আচ্ছা মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি স্কেল, এদিকে হচ্ছে টাইম। এখন এই বরাবর হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লাইন। সো আমি এই বরাবর একটা ডট লাইন আঁকলাম তোমাদের বোঝানোর জন্য। তোমাদের অ্যাকচুয়ালি এই লাইনটা আঁকা লাগবে না, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস curve will never pass through this point. Now have a look. If the initial reading of the Geiger-Müller counter was 100, it means out of this 120 was the background count. So the actual elements count was 80. ঠিক কিনা? Yes, sir. খেয়াল করো t/hour, মনে করো এটা হচ্ছে 1 hour, এটা হচ্ছে 2 hour, এটা হচ্ছে 3 hour, এটা হচ্ছে 4 hour। ওকে, 4 পর্যন্ত রাখলাম। সো এই কেসে আমাদের এই পয়েন্ট থেকে ওভার দ্য নেক্সট 1 hour এই 80টা কিন্তু হাফ হবে। 80টা হাফ হয়ে হবে কত? 40। ওই 40 এর সাথে কিন্তু আবার 20 অ্যাডেড থাকবে। তার মানে কি, আফটার 1 hour তার রিডিংটা কত হওয়ার কথা? এইটুকু হাফ হবে। এটুকু কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না। সো এটুকু হাফ হলে তোমার রিডিং আসবে কোথায়? 100 থেকে সেটা নেমে 60 তে আসবে, ঠিক না? এই পয়েন্টের প্লটিংটা আরেকবার বুঝতে রিপিট না। করবেন, sir? The reading out of your Geiger-Müller counter, obtained reading from the Geiger-Müller counter was 100. That is not background corrected, and the question already told you that the background count for that environment is already 20. So the first reading that you get is 100, and the half-life is 1 hour. So what would be the reading after 1 hour of the Geiger-Müller counter? 50. No, এই 100 এর ভিতরে 80 হচ্ছে তোমার এলিমেন্টের কাউন্ট, বাকি 20 হচ্ছে কি কাউন্ট? ব্যাকগ্রাউন্ড কাউন্ট। এটা তো হাফ হবে না। আচ্ছা স্যার, বুঝেছি। 40 + 20 বুঝেছি স্যার। ঠিক আছে, সো ওই জন্য 60 হবে। তারপরের আওয়ারটা কত হবে? 20 + 20, 40, তারপরটা হবে 40, তারপরটা কত হবে? 20, নো, 30। 40 থেকে হবে 20, 20 থেকে হবে 10, 10 থেকে হবে হচ্ছে 5, মানে 25, 25 হবে হচ্ছে আবার ধরো এরকম একটা জায়গায়। তোমাকে এই পয়েন্টগুলোর ভেতর দিয়ে একটা অ্যাসেন্ডেন্ট কার্ভ আঁকতে হবে, যেটা আসলে এই লাইনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হবে। দেখো বুঝছো কিনা? ওই 20 সবসময় কি থাকতেছে? সবার সাথে অ্যাডেড থাকতেছে সবসময়। এইটা সবসময় ফিক্সড। হাফ হচ্ছে এলিমেন্টের কাউন্ট। ডাজ ইট মেক সেন্স? বলুন, দেখো এই গ্রাফের প্লটিংটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. মানে এটা y = e to the power -x plus c, সিটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কাউন্ট।
তোমরা কি এই ধরনের গ্রাফ পড়ছো অলরেডি ম্যাথে? যদি না পড়ে থাকে তাহলে দেখা হয়তো বিপদে ফেলাইছি। এই ইকুয়েশন না বুঝলে সমস্যা নাই, যারা পড়ছো তারা বুঝতেছো কি বলতেছে, যারা পড়ো নাই তাদের বুঝা এই মুহূর্তে লাগবে না। ম্যাথসের ইকুয়েশনটা দেখেছি। What is the definition of the half-life of a relative element? Half of the time it takes for 40. Which shows the atomic structure of neutral atom with nuclear number of 9. Which shows the atomic structure of a neutral atom. Neutral atom means the number of proton and electron should be same. So number of proton and electron same আছে কোথায় কোথায়? Proton and electron number same আছে হচ্ছে B তে আর C তে। না, শুধু B তে। Answer to B, sir. Yeah, B is the correct answer. I just chose one logic and that pretty much popped up the answer. Good. 4 plus 5, 9. And 5 and 5 equal gives you a neutral atom. আচ্ছা যাই হোক, বুমবাং কোশ্চেন। তারপর হচ্ছে এই ইয়ারে 13 নাই, না 13 নেই, ডাব্লিউ 13 দেয়নি। আচ্ছা এখানকার 21 গুলো দেখি। রিলেটিভিটি কোনো কোশ্চেনই নেই, এটা হইলো। আচ্ছা এই যে না, কি বের করছেন 21 বের করছেন, সেটা 5054 9702 এর ডাব্লিউ 13 আছে এই যে। The table contains data for different nuclei PQ, R, and S. Nucleus PQ, R, and S. Number of neutrons, number of nucleon number. Which two nuclear isotopes of the same element? এটা তো সহজ কোশ্চেন। এখানে সাবট্রাক্ট করে বাই করবা যে তাদের পুরো নাম্বার কত, যে দুটো ম্যাচ করবে সেই দুটো হচ্ছে আনসার। Which particle is a fundamental particle? Electron. এটা বুঝছো সবাই? Yes, sir. আইসোটোপ তো খুব কঠিন জিনিস না। W2021 দেখবো। কে কি খুব বিরক্ত হচ্ছ? তেমন না স্যার। সিলেবাস প্রায় শেষ। আচ্ছা এখানে স্টেট ডিস্ট্রিবিউশন ডাউন করে কেন ডাউন এন্ট্রি করে স্টেট এন্ড স্টেটের সিমিলারিটি এন্ড ডিফারেন্স বিটুইন ডাউন করে এন্ট্রি ওয়ার্ক। সিমিলারিটি সেম মাস, ডিফারেন্স opposite charge, opposite baryon number, opposite এই তো এই দুটো ছাড়া কিছু বলতে পারছি না। masses are same and charges are opposite, blah blah blah. For nucleus of aluminum, see the number of protons in the number of neutrons, the number of neutrons. বাহ ভালো কোশ্চেন। Show that the charge is এত, okay, 13 into elementary charge gives you this value. এরপর রিলেটিভ ফিল্ডের কোশ্চেন। রিলেটিভ ফিল্ডের কোশ্চেন আমি তোমাদেরকে রিলেটিভ ফিল্ড স্টপ করলে তখন ইউজ করতে পারবো, সমস্যা নেই। একটু association of is now present in the symmetry field as simulation question that are the number deletion and electric force at the electric force that electron. আচ্ছা এটা খুব সিম্পল কোশ্চেন বুঝাই। We have a changing electric field over here. The electric fields are spreading outwards, which means the field is getting weaker over here. So when where the field lines are close to each other, we have a stronger field. Where the field lines are far apart, we have a weaker field, which means something. The number 3 question says that a stationary alpha particle is now placed in the same electric field at the same initial position that was occupied by the electron. Let's say at this location of the electric field strength was E, capital E. So the amount of force the electron would experience is given by
F equals to QE. এই কেসে ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে 1e. So it's going to experience the force towards the positive potential. So, but the value would be E into E. But if you place an alpha particle charge হচ্ছে 2e in terms of magnitude, right? Why the alpha particle has a charge of plus 2e? বলো। দুইটা প্রোটন আছে তাই। দুটো প্রোটন আছে। Good. So 2e into the same difference e, which means the initial force should be simply double. দেখবা the nucleus is carbon 14. Request to form a nucleus by releasing the Rabanus particle on the particle. Okay, so now the particle of negligible mass. Anti-electron neutrino. Neutrinos are very tiny. Neutrinos were the last type of particles which the scientists discovered among the 12 fundamental particles that we have learned. Neutrinos are like too small, and because they don't have any charge, neutrinos are neutral, so their bend is not seen by the magnetic field or electric field because they don't have any charge, so they just shoot in a straight line, and they're extremely less massive. So detecting those neutrinos actually was a very hard technical challenge for the scientists, but they passed through. গ্রাফ অ্যাসিম্পটোট হয় যখন একটা y axis এর ভ্যালু x axis এর ইনক্রিজের সাথে কমে কিন্তু কখনোই জিরো হয় না। মানে একটা কমন এক্সাম্পল হচ্ছে লেটস সে Romeo and Juliet are standing 2 meters apart. Romeo can move towards Juliet half the distance between them every 1 minute. How long after they will be together? Mathematically, they will never be together because Romeo is always covering half the distance. The distance is decreasing, but it's never becoming zero. বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে W20, এখানে কি M20 আছে না? মার্কিন বের করে ফেলছি। All right. The equation represents the decay of a nucleus X to nucleus Y. We have proton number 1 decreasing. Proton number 1 decrease happens for a beta plus decay. Yes, for a beta plus decay. What are the particles of P and Q? One is the beta plus decay and another one is a neutrino. D is the correct response. Which row gives the correct type of quark and composition for the named particle? Particle name, type, quark composition. Neutron is a hadron. Up up down is no. Neutron is not a lepton, but proton is a hadron. Up up down. C is the correct response. এখানে কি একটাই না? একটা। তারপর 22 22 কি আছে? Strain explain whether neutron is a fundamental particle. No, full stop, because neutron is divisible and is made up from quarks. A proton is a stationary nucleus. A proton in a stationary nucleus decays with the 2 leptons that are produced by the decay. Proton breakdown হলে আমাদের produce হবে হচ্ছে positron and 1 antineutrino. Neutrino. Positive with antiparticle. ভুল হচ্ছে। State the 2 leptons that are produced. Positron, comma, antineutrino. Full stop. Remark. Part of the energy released by the decay is given to the 2 leptons. There are 2 possible forms of the remainder of the released energy. Part of the energy is released. So 2 possible forms of the remainder of the released energy.
একটা তো হিট হওয়ার কথা, আরেকটা কি? I don't know the answer of this question. I'm asking that question. Oh, kinetic energy of the nucleus, and the other one is gamma radiation. None of them are heat. I lost both mark. বলবান এটা এই ইকুয়েশনটা স্টার মার্ক করে রাখো। Or let me just do one thing for you. কত নম্বর কোশ্চেন ছিল? এটা হচ্ছে এটা কোনটা? হারায় গেছে। স্যার আপনার ইয়েতে মানে ফাইলের উপরে লেখা M20 হ্যাঁ, ফাইল অনেকগুলো খোলা হওয়াতে আমার বারের ধার ধরতেছিল না। M20 QPM20 কই? QPM22 হচ্ছে এইটা। ওকে, let me help you for one thing. Zoom in a bit. Use this. এটা এখানে দিয়ে দিলাম, এটা সেভ করে রাখো। এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমি তোমাদের নোটস এর বা অ্যাটলিস্ট এই কোশ্চেনটা হুবহু কপি করে তোমাদের নোটস সেকশনে কোনো যাতে লিখে রাখো, যাতে করে এটা রিভিশন করা সহজ হয়ে পড়ে। I should also remember this. Planning and implementation the communication. আর কিছু বাকি আছে? আজকের মতো আর কিছু বাকি নেই। খোদা হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।